பட போச்சே. ஹாய்டா. ஏய் ஹாய்டா. போச்சா? ஏய் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. It's not like the வடிவேலு அதெல்லாம் சொல்ல வரல. comedy. The one he like the nice Hey, guy. man. பல்லு விளக்கி 4 மாசம் ஆயிட்டு. ஒண்ணுமே 4 வேளை பல்ல விளக்குற, 7 வேளை குளிக்கிற, நீட்டா இருக்க. ஆடா. So welcome back, Sharif. How are you Hey, doing? thanks. I'm okay. How was your தேன் நிலவு? Day Nilava? What is that? தேன் நிலவா? Oh, honeymoon. Yeah, honeymoon. All good. All went well. சரி, போன வாரம் பாட்காஸ்ட் கேட்கலன்னு இதுலயே நல்லா தெரியுது. அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லடா. அவர் வேற எதுல பிஸியா இருப்பாரு. We understand. Thank you, என்ன ஒரு வருஷத்துல Sharif, ஒரு வருஷத்துல எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்கணும். நான் அப்பா ஆயிட்டேன். Then I remember seeing a meme lah, you know, when people when the women get pregnant, right? அவங்க வந்து அந்த வயித்தை ரப் பண்ணுவாங்க. Oh, congratulations. நம்ம கூட்டமா சேர்ந்து உன் பந்த ரப் பண்ணுவான்டா. You'll get that shot in. I'll ask the photographer to get that shot. ஐயோ இது நடக்கும். ஆனா நீ நடப்பியான்னு தெரியாது. But anyway, Barav, before that, we have something special this week. We have 2 special guests. Both also our friend. One is Tina, one more is Sugan. வணக்கம் நண்பன்ஸ். Hey, hi. வணக்கம். Hello guys. Okay, now you all can add into the pandu comment which Barav. I know you all were dying to say something. Okay. This பண்ணா உங்களால ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. Welcome back from the cave, Sharif. Thank you. பரத், அந்த கமெண்ட் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு. no. என்ன decency ஒரு No problem மச்சான். அந்த மீம்ல compassionலாம் ஒரு மைரம் இல்ல. ஒரு all just ஒரு disgusting married man பத்தி இந்த மாதிரி பேசலாமா? அதான். So yeah, welcome to the episode, Dina and Sugan. We are really glad to have you all here today. Thanks for inviting us. Should I say thanks? No need. சுகன் யோசிக்கிறான், இன்னைக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லவா இல்லாட்டி பரஃப் மூஞ்சில ஏதாச்சும் துப்பவா? இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா, we'll be talking about how different it is being a Indian in Malaysia and an Indian in Singapore. So நம்ம அந்த கல்ச்சரல் டிஃபரன்சஸ், அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், சாப்பாடு, இதை பத்தி எல்லாம் பேச போறோம். Nice topic. சாப்பாடு டாபிக் தான் is going to be very very interesting. Controversial. எக்ஸைட்டட் ஆயிருவான். Okay. மூஞ்சி பார்த்தாலே தெரியுதா? Yes sir. So let's get started. Before we actually go into the topic, Okay. Dina முதல்ல என்கிட்ட சொன்னாரு ஆஃப் ஏர் வந்து it's been almost a year since actually அந்த borders close பண்ணி 1 year ஆயிடுச்சு. அதான் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்குதான் அந்த 1 year anniversary ஆச்சு. Yes, anniversary. 17 March. Yes. So ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. கோவிட்னால வீடு திரும்பி மலேசியாவுக்கு போய் how are you all feeling? Like what are your thoughts on this situation? I mean, it's not a pleasant situation to be in, but how are you all coping in that sense? The ஒரு வருஷம். Dina. Okay. Guys, firstly, thanks for inviting me to join this Vadapucha podcast. It's almost all the episode get சில episode miss out பண்ணிடுவேன், but it's very nice. Fun scene. கதை கேள்வி ஆன்சர் பண்றான். இவனோட பந்தயம் தொடணும்னு ஆசை. ரெண்டு கையில தொடுங்க. Sharif, you all see what Sharif does? இல்லடா. அவனுக்கு டேத்தினா பாத்துக்க, பந்த எடுத்து அவன் மூஞ்சில தான் வைக்க போறான். அவனோட பந்தனா இது. செஞ்சாலும் செய்வான். இல்ல சாரி Dina, சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா? Okay. Yeah. So, மலேசியாவுக்கு போய் 1 வருஷம் ஆச்சு. பொதுவா வந்துட்டு ஒரு மாசத்துல 2 வாட்டி, so 2 weeks once மலேசியா போயிட்டு வரோம். வீக்கெண்ட் ட்ரிப். Family members, cousins will settle our personal stuffs need to be done. அதெல்லாம் போய் செஞ்சுட்டு வருவோம். It really feels one kind of
அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல. டு பி ஹானஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் 6 months வந்துட்டு நான் பர்சனல் டிப்ரெஸ் ஆனேன் ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் பிகாஸ் சர்க்கிட் பிரேக்கர். 5 மாசம் வீட்டில் இருந்தேன், வீட்டு இல்லை பிகாஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் ஆல். I was under depression for 1-2 months. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். And then it took me some time to come out of it because I used to go gym, work out. இப்போ வெளியே சுத்திட்டு இருப்பேன், வீட்டுக்கு வரது ஒன்னு டிவி பார்ப்பேன், or just eat and sleep, that's all. I'm not at home most of the time. I like to spend time outside. So ஒரு குருவி கூண்டு அடிச்சு போட்டு அப்படி இருக்கும், இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் ஒரு சொல்லுங்க இல்ல எந்த குருவின்னு ஒழுங்கா தெளிவா சொன்னா நல்லா இருக்கும். நேர்கள்லாம் குருவி குருவி பந்து எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், கன்ஃபியூஸ் ஆயிட போறாங்க ப்ரோ. பழமொழி சொன்னா அதெல்லாம் அவரு சீரியஸா பேசிட்டு இருக்காரு. பழமொழியெல்லாம் அனுபவிக்கணும்டா. And also like நீங்க தனியா இருக்கீங்க, right? தனியா தான் இருக்கு. ஃபேமிலி எல்லாம் கேரளா தான் இருக்கு. I'm from Kerala. Yeah. Sugan, what about you? For me, I think those who know me know lah. Every weekend. ஆமா, நீங்க பெரிய அப்பா டினா சொன்னால முதல்ல 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போவான்னு. அப்ப நான் ஏன் சிரிச்சேன்னா, அப்புறம் சுகனா அப்ப ஏன் சிரிச்சேன்னா, அந்த several years ago வந்து நம்மளால எவ்ரி வீக்கெண்ட் தான் மீட் பண்ண முடியும். ஆர்மில இருப்போம், ரைட்? ஸோ வீக்கெண்ட் தான் ஃப்ரீயா இருக்கும். வீக்கெண்ட் மெசேஜ் பண்ணுவோம், மீட் பண்ணலாமான்னு. சுகனுக்கு மட்டும் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் 1 tick தான் வரும். வராது, ஒவ்வொரு வாரமும் போயிருவான், ஃப்ரைடே என்ன கிளம்பிடுவான். because I got a place in JB lah, so எனக்கு வந்து எப்பவுமே weekends வந்து எப்பவுமே JB தான். Actually, Sugan, since you mentioned place in JB, right? How is the maintenance like? ஒரு வருஷமா நீனும் தானே போல கிட்டத்தட்ட. I think it's very bad condition. One time only my brother went and clean up, சுத்தம் பண்ணி வச்சாங்க. But I think it's just once. அதுக்கப்புறம் யாருமே அங்க போல. ஸோ என்ன நிலைமையில யாருக்கும் தெரியல. பாம்புகுரு இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. So like back to the question, like how உனக்கு எப்படி இருக்கல, நீ வாரம் போவே. So how is the it was not அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை பிகாஸ் ஃபேமிலி முழுசா இல்லை இங்க தான் இருக்காங்க. லைக் அப்பா அம்மா அப்புறம் அண்ணன் இருக்காங்க. பட் மெயின்லி ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், இந்த மெயின் திங் அங்க இருக்காங்க. ஸோ அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஓகே பிகாஸ் ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரிபடி வாஸ் இன் லாக்டவுன். we doing a lot of activities and all that, baking அது like அப்படி இப்படின்னு போச்சு. But towards the second half of the year was quite depressing because you எப்பயுமே வந்து like there's a hope that they might open the borders, but அதுக்கப்புறம் வந்து there's no hope really. But now we are in the acceptance stage lah. We just got to learn to be accept the fact that it's going to be more than a year. So okay, now it's much better than what it started out with. அந்த ஒரு வருஷம் ஓடுனது உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிச்சா இல்லை like has time flew by very fast? Personally it was quite fast. Enough. How about yourself? டைம் போட்டு தெரியல ப்ரோ, சீரியஸா சொன்னோம்னா. அது சர்க்கிட் பிரேக்கர் டைம் வந்து as I said, depression, was under depression all 1-2 months. Then family couldn't see, then lot of video calls. அந்த வீட்டு விட்டு வெளியே போக முடியல, அது ஒரு டிப்ரெஷன் வேற. ஸோ இட் டுக் மீ சம் டைம். யோசிச்சு பார்த்து I start doing some other things, online training, diet, workouts. I lost 9 kg. அப்புறம் start focus on few things lah. படிக்காதவன் உட்காந்து புக்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். Yeah, so those are things that I did lah. Eventually I got okay after that, few months later. என்ன மாதிரி புக்கு? என்ன அப்படி புக்கா? இல்ல இந்த குமுத மேகசின் இல்லடா. நான் அது கூட நினைக்கலடா, நான் வேற என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவர் கொஞ்சம் கூண்ட கிளியில அடிப்பாரா, இப்ப புக்க படிப்பாரா. So you actually took that time to sort of like self develop your skills and ஏதோ ஒரு அளவுக்கு. That's good. Yeah. Actually at this moment, right, apart from Sugan and Tina, சிங்கப்பூர்ல இருக்க நம்மளுக்கு இந்த 1 year COVID, okay, we also never go Malaysia. How do we all feel? Like for example, Barav, what do you feel by not காசு சேமிப்பேன்ல. சரி, உன்கிட்ட நான் கேட்டது தப்பு. What do you miss about going to Malaysia? Okay, what I miss about Malaysia, for example, right, which அப்புறமேல நம்ம பேசுவோம், is the சாப்பாடு. Honestly, because it's cheap. Same.
is cheap. When you convert it, better food. yeah. I won't, And not எல்லாமே that better. topic Yeah. we will touch on it later. அதான். சாப்பாடு is one aspect, and also like the lifestyle there. அதை பத்தியும் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். அதை பத்தியும் நம்ம is these factors நம்ம இன்னைக்கு cover பண்ண போறோம். Is those factors which actually sort of like makes me miss going to say JB, KL, or any parts of Malaysia, or in fact anywhere in the world. Yeah. ஸோ ஜவஹரோட கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் ஃபார் சிங்கப்பூரியன்ஸ் வந்து அந்த மலேசியா போகிற அந்த அபிலிட்டி இருக்காமல் இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் லைக் இஸ் சம்திங் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த சிங்கப்பூர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So for us, people who enjoy going to Malaysia for recreational and also seeing friends and family, right? Yeah, it also we do miss it as well. Yeah. I think it's likewise the other way also. Like Malaysia இருக்கிறவங்க Singapore visit பண்ணி it is I think the same also. What about you, Yuva? For me also, because எனக்கு வந்து half my father's side is Malaysian, so குடும்பத்தை பார்க்க முடியல. and somehow எனக்கு வந்து like வாரம் பேசுற மாதிரி எனக்கு வந்து recently கல்யாணம் ஆச்சு, and I couldn't get anyone like அவங்க அந்த whole side cannot come down to see, and like கோயில் கல்யாணத்துக்கும் so they cannot come down to see. So that's one thing lah, because இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிளான்லாம் அவங்க எல்லாம் சிங்கப்பூருக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாச்சு. ஸோ என் கல்யாணத்தை சாக்கா வச்சுக்கிட்டு they were supposed to come to Singapore, but circumstances that cannot happen. So அவங்கெல்லாம் எப்போ பார்ப்பேன் அடுத்தது I really don't know so lah, so have to see how. So that's one thing lah. Other than that நான் ஃபேமிலியை பார்க்க தான் மலேசியாவுக்கு போவேன். other than that ஜேபிக்கு அப்பப்போ தான் போவேன். தீபாவளி ஷாப்பிங் எல்லாம் நிறைய தடவை ஜேபிக்கு தான் போவேன். So yeah, that's one thing lah. Other than that main thing is just family lah. கேள்வி கேட்ட சவுரு உனக்கு? I miss all the long drives I take there. That's what I miss the most. I agree. That's the aspect which I feel like missing. Like அது ஒரு தனி கிக்லா, அங்க அந்த ரோட்ல வேகமா போறது, வைண்ட் டவுன் பண்ணாலும் miss that lah. But I think Sharif gave you that opportunity last week, so you are quite gifted on that. உயிரை நம்பி கொடுதான் உயிரோட தானே உட்கார்ந்து இருக்கான். உயிரோட உட்கார்ந்து தேன் நிலவுக்கெல்லாம் நல்லா நலமா இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஜவஹர். ஹலோ, நீ மட்டுமா நலமா இருக்க? நீ மட்டுமா நலமா இருக்க? நாசமா போயிட்டோமே. கேளா. So let's dive straight into the topic. So நம்ம வந்து முதல்ல work life balance. Okay, so சிங்கப்பூரில் வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், நீங்கள் 2 பேரும் வந்து சிங்கப்பூரில் தான் வேலை செய்கிறீங்க தற்போதைக்கு. how has it been like சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறது versus மலேசியாவில் வேலை செய்கிறது? how has the lifestyle been, how has the culture been? நான் இங்கே வந்த வருஷம் வந்து 2000. So I actually started my primary onwards all the way இங்கே தான் நான் இருக்கேன். So working experience நீ கேட்டனா I frankly don't have anything to do in Malaysia. So right from education, மொதல் வேலை all the way into NS எல்லாமே like in Singapore தான். Yeah, so in terms of lifestyle வந்து அதுக்கு நீ to answer that, it's more free in Malaysia. எப்படி சொல்ல வரேன்னா like நேரத்தில் like இங்கே கார் எடுத்து போகலாம், வெளியே போகலாம். இங்கே வந்து you have to rely on trains and buses. So that was the first big difference I experienced when I first came here. But of course போக as you get used to it, then it became normal to me. What about you, Dina? Okay, in terms of work-wise, 2015 I was hired by a company. So my group of company got few subsidiaries. I was hired in Singapore but based in Malaysia. But I learned about Singapore lifestyle because my work routine is 1 week in Malaysia, 1 week Singapore. So I always fly in, fly out. So I'll see culture shock. First 1 month, ரொம்ப culture shock ஆச்சு. A lot of things in terms of main thing பார்த்தீங்கன்னா on the rules. Yeah, how strict things are. Everywhere camera. The rules and regulation follow பண்றது. Second thing, food wise is different also. And then in terms of work wise பார்த்தீங்கன்னா what I like about work is fast pace.
சேலஞ்சிங். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. டு பி ஹானஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஏன் வந்துட்டு நான் இப்போ ஃபுல்லா ஜூன் 2019 ஃபுல்லா இங்க மைக்ரேட் பண்ணிட்டேன். ஐ கேம் அலோன், வாஸ் ஆஃபர்ட் a job and அப்பலேருந்து வேலை செஞ்சிருக்கேன். எனக்கு அந்த மைண்ட் செட் இருந்துச்சு, ஓகே த ஃபாஸ்ட் பேஸ், ஐ லைக் த ஒர்க்கிங் என்வாயர்மெண்ட் ஹியர், பட் ஐ நோ சம் ஆஃப் த செட்பேக்ஸ். No driving, kaskadi la. I had to let that go. Then I think food wise not condemning, but definitely food in Malaysia has been, for me it's always better lah in terms of that. We'll come to that later. Yes. Yeah. So few setbacks on that. Those are the main things. Then another thing is away from family. Like what you are said, functions attend பண்ணணும்ல. ரீசனா இந்த ஒரு வருஷத்துல நிறைய நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் இருந்துச்சு, எதுவுமே அட்டென்ட் பண்ணணும்ல. எல்லாமே வீடியோ கால் பார்த்துக்கிட்டு எதிர்பார்க்காத விஷயம் நிறைய நடந்துச்சுல. நமக்கு ஆரம்பிச்சதுலேன்னு ஒரு டாபிக் வந்து லைக் ஹைலைட் பண்ணிட்டே இருக்கோம், சாப்பாடு. மெயின் ஹைலைட் நம்ம எல்லாருக்கும் அது ஒரு இணை பிரியாத ஒரு சம்பவம். கண்டிப்பா சம்பவமா? கொய்யால அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. சம்பவம்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. What I mean? Okay, so I will start with the food. ஸோ நானும் ஷரீஃபும் அடிக்கடி மலேசியா போவோம். அப்போ அடிக்கடினா இன் சென்ஸ் ஆஃப் தக்காளி மேட்டர்லாம் விட்டுரு. அது என்ன மேட்டர்? Didn't we say the story? Yes, but since Tina and Sugan is here, I think we should address it. What do you say, Eva? Anything just for rewind sake. So since touch and go, so நானும் ஷரீஃபும் என்ன பழக்கம் இருக்குன்னா, we will just go Malaysia. எப்படின்னா மக்கள் வந்து காலையில திங்கக்கிழமை காலையில மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, 2 o'clock want to go Malaysia. Then I'll reply him, okay, and we will cross the border at 2 o'clock and come back home by 5. வேலை வெட்டி இல்லாத கபோதிங்களா? நான் எனக்கு வேலை வெட்டி இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இதெல்லாம் இல்ல, அவனுக்கு வேலை இல்லை, எனக்கு இருந்துச்சு. நான் அகாமடேட் பண்ண, ஒரு நண்பன் தனியா போக கூடாது, முன்ன பின்ன ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது, ஒரு பெரிய மனசு. ஸோ இந்த மாதிரி க்ராஸ் பண்ணுறதுல வந்து ஒன் டைம் நான் யுவா ஹூவாலா பாரஃப் ரியாஸ் நினைக்கிறேன், my cousins all planned to go and we went. Then we went to eat Tony Romas. ஷாரிஃபோட ஃபேவரட்டான ஒரு இடம், அது செக் பாயிண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கு. கண்டிப்பா. ஸோ போய் சாப்பிடும் போதே ஷாரிஃப் வந்து சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணும்போதே he was like, என்ன பர்கர் ஆர்டர் பண்ண நினைக்கிறேன். ஸோ பர்கரில் இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டாங்க. ஸோ வாட் யூ ஆல் புட் இன் த பர்கர்? ஸோ ஷி வாஸ் லைக் டெல்லிங் வி புட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். லெட்டர்ஸ் இல்லடா, லெட்யூஸ். Yes, he put lettuce and all that. Then in between he is like, oh, you all put tomato? Yes, okay. Then he's like, no, எனக்கு then can you discard the tomato? Then she's like, ஷாரிஃப் மூஞ்ச பார்த்து ஒரு blank, ஒரு 5 seconds she stare into Sharif's face. சிரிச்சுக்கிட்டே yeah, that part. Yes. Why? It is good for your complexion, you know. நம்ம எல்லாரும் வேணாம்னு சொன்னோம், நமக்கு ஒண்ணும் சொல்லல. அதான் இவர் சொல்லிட்டாரா? அதான் ஷரீஃபை பார்த்து அவருக்கு இங்க மச்சம் இருக்கு, இங்கேயும் இல்ல அங்கதான் வச்சிருக்கேன். அதான் தாராள பிரபு வந்து அவரை மைண்ட்ல வச்சுதான் படம் எடுத்திருக்கானுங்க. So anyway, that is one thing lah. But சாப்பாடுன்னு சொன்னா, the one thing I miss in eating in JB is near the Amma restaurant. They will give pasumpal coffee and their appam. These two I really miss it. காலங்காத்தால breakfast அதை சாப்பிடும் போது அப்படிதான் இருக்கும். So Dina and Sugan, like you both experience the food of Malaysia and Singapore. So உங்களுடைய கருத்து about both side food, please. Especially நம்முடைய Indian cuisine lah. Sugan, go ahead first. எனக்கு ஃபுட் ஷாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்குத்தே. Okay. அது வந்து ஒரு when I first heard about it in Singapore, அதை போய் ட்ரை பண்ணலாம். பிகாஸ் மலேசியால வந்து நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீக்கெண்ட்ஸ் தான் சாப்பிடுவோம், ஓகே, ஃபேமிலியோட ஆக்டிவிட்டில. ஸோ சரி இங்க பக்குத்தே இருக்கு, போய் சாப்பிடலான்னு ஒரு நாளைக்கு போய் பார்த்தா, what they had in Singapore, the black pepper version. Okay, the one we are used to in Malaysia, அது வந்து herbal, it's more herbal எல்லாம் போட்டு இன்னும் நல்லா. பட் அது ஒரு I think உங்களுக்கு தெரியும்.
பட் இது போய் பார்த்து சிங்கப்பூர்ல போய் பார்த்தா ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஷாக். அண்ணனுக்கு அம்மாக்கு இப்ப ஏன் இந்த மாதிரி பக்குத்தே கரெக்டா டிஷ் ஆர்டர் பண்ணுமா இல்லையா சாப்பிட்டா அதுவும் நல்லா இல்ல. இவ்வளவு பில்டப் கொடுத்து அவ்வளவு ஆரம்பத்துல நல்லா இருந்துச்சு. ending தான் கொஞ்சம் எந்த கடையில சாப்பிட்டேன்னு பொறுத்து இருக்குடா. No, the whole idea of bak kut teh here in Singapore is just black pepper. That அப்பதான் தெரிய வந்துச்சு. ஓ இங்க வந்து bak kut teh இந்த version தான் இருக்குது. But they are not used to the herbal version that we get in Malaysia. Right. So my opinion அது வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும். So அதான் ஒரு பெரிய ஷாக். பட் ஐயோ இந்த டிஷ் ஓட்டு நம்ம வந்து இருக்கணுமேனு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அந்த ஒரு நாள். அப்புறம் இந்தியன் சாப்பாடு பார்த்தா மீ கோரிங் வந்து இங்க வந்து ரத்த கலரா இருக்குது. இது பெரிய பெரிய ஷாக்கா இருந்துச்சு. ஏன் லைக் அன்னெசரியா ரொம்ப ரெட் கலர்லாம் இருக்கு கேள்விப்பட்டா they add coloring it seems கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அது வந்து மலேசியால வந்து அது இஸ் நாட் யூஸ்டு. அவங்க வந்து mainly just put chili powder இல்லைன்னா chili paste or probably ketchup அவ்வளவுதான். எக்ஸ்ட்ரா கலரிங் it's not common in Malaysia. Actually இல்ல Malaysia பாத்தீங்கன்னா. So yeah, these are the two dishes that come to my mind right now in terms of. How about rojak? Rojak வந்து they won't call it rojak in Malaysia. They call it pasambur. Yeah, correct. Actually pasambur வந்து started off at Penang la. Yeah, KL they still call rojak, but இங்க என்னன்னா இங்க இருக்கிற ரோஜாவும் மலேசியா ரோஜா டிஃப்ரெண்ட். ஆனா எனக்கு ஐ அக்ரி வித் சுகன். ஆக்சுவலி சுகன் வந்துட்டு அந்த ஃபுட் கல்ச்சர் ஷாக் சொன்னா எனக்கு அந்த மீ கோரிங் தான். 2015 my first day here went lunch with my colleagues. அவன் அந்த நூடுல்ஸ் வந்து வைக்கிறான். எனக்கு லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ண மறந்துட்டேன். அதை பார்த்து கொஞ்ச பயம் வந்துருச்சு. எனக்கு கேட்டு என்ன ரத்த கலரமா இருக்குங்க. அப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா பூமிடா ப்ரோ சீரியஸா சொல்றேன். எனக்கு I was here for 5 days. அந்த ஒரு வாரமா லஞ்ச்க்கு my colleague only ate that. He said his favorite. உங்க என்ன நினைச்சீங்க? ரியாக்ஷன் ப்ரோ எனக்கு அந்த ரத்த ஞாபகம் தான் இருந்துச்சு ப்ரோ. இன்னைக்கு இருக்க சொல்றேன். இன்னைக்கு இருக்கு நான் அந்த மீ சாப்பிட்டதே இல்ல. Oh my god, Dina, you're missing out, Dina. Oh yes sir. It's nice. Okay lah. It's nice. Okay. பீச் ரோட்ல போய் மீ கோரிங் ஆர்டர் பண்ணி நீ சாப்பிடுற. Yes. Okay மச்சி போவோம். Yes. Plan பண்ணுவோம். Okay. Yeah. I think that's other than that most of the food Indian food பார்த்தா I think difference wise sambal இங்க Indian style sambal கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. Other than that if you talk about the curry dish and all quite similar to KL one. The India இந்த சாப்பாடுல வந்துட்டு லிட்டில் நிறைய கடை இருக்கு. So it's pretty much the same. In fact நான் வந்து like Indian like எல்லா சாப்பாடுனா actually I prefer Singapore's எல்லா சாப்பாடு compared to what you find in Johor. Why? I don't know. I find it better in Singapore. I mean KL okay. KL வந்து அது KL massive. Yeah, that's massive. அது நிறைய restaurants இருக்கு. சாப்பிடுவோம். Okay, that's has a different taste. But compared to JB's Indian எல்லா சாப்பாடு restaurants, I would prefer Singapore to be honest. Is it because of the variety or the taste? Or? I would say just the taste itself. Taste. Yeah, I agree. It's so good. Now I don't eat much Indian food at JB, but I think my experience 2 or 3 times. Honestly, I'll say Singapore food is better. Yes. அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல மட்டும் அந்த எல்லா சாப்பாடு மட்டும். எல்லா சாப்பாடு. Yes. இதே சமமா வந்து ஏதாச்சும் like do you find any other Singapore dishes or restaurants which you find is better than the Malaysia variant? Okay, if you talk about okay, for me Mama restaurant is like my main hangout spot. For Malaysia one thing which I miss in Singapore is Mama restaurant ukandi football watch பண்ணிட்டு with friends. Yes. Yes. எனக்கு கை உடைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கும். ஐயோ. Yes. ப்ரோ அதுக்கு நீங்க மெக்டானல்ட்ல போய் உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். அது ரிச்சான மாமா கடை. நான் சொல்லிட்டேன். Sugan, yours any other than எல்லா சாப்பாடு what do you I think the Hainanese chicken rice. Yeah. To Singapore which I like also. அது மலேசியால வந்து often the roasted chicken தான் வச்சிருப்பாங்க. But இங்க வந்து it has a different unique taste which is I prefer here also. இது ஏன் கேக்குறேன்னா because the general perception வந்து that Malaysia food is better generally speaking better than Singapore food and cheaper and
better and also more portion. Mm-hmm. அதுக்கு ஏன் I don't know why Bharat is like quite disagreeing to that lah. No, I'm not. I completely agree. Really I agree. Malaysia food is better. No more episode starting like no more like you I remember you saying like you disagree with the Malaysia is better food. No. So, my point of view, not every food is better than Singapore. Not every Malaysia food is better than Singapore. Yeah. Like, என்னோட perspective என்னன்னா, to me, biryani. I'll talk about biryani first. I think biryani in Singapore is What better. else will you talk about? Yeah. Fuck, bro. அவன் என்னைக்கு பிரியாணியை விடாம இருக்கான் நீ பாரு உனக்கு பிரியாணில தான் சாவு எல்லா episode Biryani, உம் okay. வந்துருமே. Hopefully, Bharat, once border open, you'll make a trip. நான் அழைச்சிட்டு போறேன். கேரளா எங்க பிரியாணி போலாம். அதான், போலாம். ஒரு பிரியாணி வீக்னு சொல்லிட்டு நம்ம போவோம். அப்ப அது முடிஞ்சு பாட்காஸ்ட் செய்வோம். Bro, அப்படியே அந்த காஸ்வே இருக்குல்ல காஸ்வே இருக்குல்ல Okay. அப்படியே தள்ளி You விட்டுரு. open the door then you push him out. ஓ வேணாம்ல காஸ்வேல செத்து போனாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹைவேல போகும்போது தள்ளி விட்டுருக்கேன் தள்ளி விட்டுருவோம். மச்சான், பிரியாணிக்காக நான் எந்த எல்லைக்கும் போய் ஸ்காட்லாந்து வரைக்கும் போய் பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம்டா. வேற வழி இல்லடா. பிரியாணிக்கு பிறந்தவன. That's my perspective. Some of the food in Singapore is better. To me, I thought biryani is lah, but Dina, நீங்க கூட்டிட்டு போறதா please. Let's go. We can do. No, I'll agree. Okay, in terms of Chinese food, I'll agree. Some of the Chinese food is really good compared to Yes. what we eat in here. Yeah, Yes. that one I'll agree. I see. And I feel, to be very honest, fast food, maybe pizza, KFC especially, it's better in Malaysia. KFC Yes, Malaysia hot சாப்பிட்றேன் topic. nicer there the crispy chicken. You okay? Honestly, சொல்றேன் guys. When I eat KFC, McD, everything here, ஆமா I think it's very healthy version here. That's all categorized. In terms of Yeah. oil content, என்ன ஒரு விஷயம் சாவடிச்சிச்சு சிங்கப்பூர்ல. இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன். My first week when I moved here, right, my Saturday routine is usually I'll go for breakfast. Right. Or a nice Chinese breakfast, kway teow goreng இந்த மாதிரி. அது கிடைக்கல எங்க. So ஒரு டிஷ் சாப்பிட போனேன். நசிதமா செத்துட்டேன். That is Clean controversial. That is very controversial because to me I feel right. Nasi lemak, என்ன பொறுத்த வரைக்கும், it's not which is the best. It's more of like how is it tasting, like the adaptation. Because Okay. to me nasi lemak is all about the எவ்வளவு தேங்காய் பால் போடுறாங்க and sambal. And the sambal can differ. The sambal really can differ. So to me, I know in Singapore there are a few places where the nasi lemak are dope. Please take me, bro. Please take me. I will take you, bro. Bro, but in Malaysia, right, any basic nasi lemak is Yes. very good. That's the fucking problem. That's the fucking problem, okay? ரொம்ப வேணாம் bro. ஒரு 50 50 Correct. cent அதான் ரொம்ப 50 cent ஒரு சின்ன பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் the one wrap in pandan leaf they fold Yes. in a certain way. Yeah. Yes, correct, Very correct. nice. yeah. Okay, that I agree. ஏன்னா மலேசியால வந்து இது எப்படி தெரியுமா, நம்ம ஊர்ல இந்தியால வந்து தோசை சுடுற மாதிரி, Okay. Yeah. it's like back of the head, you know, they will do it every morning. Like it's possible, it's very easy Yes. for them. அந்த மாதிரி தான் nasi lemak in Malaysia, honestly speaking. But to me, the next food I want to talk about here, I know we are diving too much into the food topic, but Yeah, the food I want to talk about, Pattada. the food topic I want to talk about is prata. prata. Chennai. Roti canai, prata. Roti canai. Roti canai. So, Okay. Before you talk about prata, right, I went to the first time when I ordered prata in Malaysia. When I said prata, they don't know. I don't know. Chennai. Then I was like, "Anna, roti prata ne?" Oh, then Chennai. those who Chennai. live very Chennai, close to roti Chennai. JB and Singapore, They the understand. checkpoint, they will know. You will know. But Yes. as you go inside, right, they won't know. yeah. I prefer Malaysia's roti canai Same. until recently. Yeah, reason na? இல்ல, என்ன நினைச்சு? No, I mean, not in probably the last 2-3 years. I was very disappointed with the prata, to be very honest. எங்க சாப்பிட்ட? இங்க கடை பேரை மறந்துட்டேன். I remember it's like a blue color shop. I don't want to name the shop also, even if I know. But No, I mean JB ல சாப்பிட்டியா மலக்கல சாப்பிட்டியா? அதை KL. okay. I want to ask Yuva specifically. ஏன்னா அந்த நாய்க்கு வந்து சாப்பாடுனா anything also go. No, not really. Usually Yuva he's not is very picky. more damn picky when it comes to good food. No. No, Yuva is not I picky. won't even say picky. He's just Like, not. I am indifferent. Yeah. Yeah, that
I'm fucking not picky, sir. I damn heck care one. Yeah, that's why he actually heck care. He will eat as long got food he will eat. As long as got protein cups, I can eat. Exactly. அந்த சிக்கனை வந்து ஸ்டீம் If you say picky with regards to like any protein, then yeah, very picky. in that sense, yeah, correct. I won't go anyhow, like go place like the summa soru, idli dosa, all that stuff mattum irukku, but no chicken, no mutton, all that I won't go. ஓ ஏன் ஜாதி டேய் சாப்பிட திருப்தி இருக்காதுடா. கோயில் எப்படிடா நான் என்னோட நான் ஜூம் வழியா தள்ளி கட்டிடுவேன். நான் பின்னாடி பேக் டோர்ல வந்து மட்டன் மைசூர்லாம் வாங்கிட்டு வரேன்டா. வாங்கிட்டு வா சமைக்காத. Okay, anyways. So Yuva, what were you saying? Jawar, so what is something, a dish in Malaysia that you miss? I miss their street food lah. Yeah. Ramly burger and all that lah. ஐயோ Satay. Bro, the satay. No, I like their like அவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி like the kway teow, laksa, Hokkien mee இதெல்லாம் like usually because uncle அங்கதான் கேரளா தங்குறாரு, and he'll bring to all these roadside like shops that அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சா சாப்பாடா வைப்பாங்க night timeல. So அதெல்லாம் daily you try different food lah. So the food is the one that I miss the most lah. Like the like ரொம்ப rich tasting. Yeah. Like they don't hold back on the salt, the sauce, the flavoring அதெல்லாம். So சாப்பிட்டு வந்து like every time like order MJ போட சொல்ல got like a burst of flavors in your mouth ne. It's like that every mouth you got like a burst of flavors in your mouth lah. So yeah, for me food wise that's what I miss lah. Yeah, iga na kekano iga they will like very, it's like on the full taste. If let's say Malaysia is the full 100% taste, right, most common average percentage you can find is like 70% of the taste that you get in Malaysia. Correct. So it doesn't mean like Singapore like sapade is bad. It's just that it's not as rich as the Malaysia taste. Yeah. And நம்ம மாதிரி இந்தியர்களுக்கு வந்து we prefer like bolder flavors. You see, like more spicy, more sweet. We don't like milder stuff. Like நம்ம கலாச்சாரத்துல நம்ம ingredientsலயே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So yeah, it will suit our taste buds lah. Malaysian food. You know, jumping on the question that Jawar asked. So I went to Cheras with a friend lah, and we had satay, right? I love satay. Kajang is it? Kajang. Cherasnu தெரியும், ஆனா எந்த ஏரியா? Cheras is far, but Satina Kajang Haji Samuri, the famous one. Oh, that's why I had rabbit satay. Yeah, yes. Very famous. Rabbit, What the fuck, bro? Yeah. They sell rabbit satay there. It's very rabbit, nice. Deer, Okay. mutton, very famous. I'm very sure I had chicken and mutton lah, because Okay. it tasted like chicken and mutton. Okay. I don't think that's how rabbit tastes, right? Correct. Rabbit Yeah. tastes like chicken. Rabbit meat a bit more sweet. Okay, then definitely it's so நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம், அது வந்து 60 cent, அது வந்து மலேசியா காசு 60 காசு. Okay. If you minus 10 cents, you will start rapping to you da. Yes lah. Yo Johnny, it's about that. So I remember we ordered like 30 sticks, 15 mutton, 15 chicken, right? We finished everything. We were like, Patalaye. So more. I remember lah, because patala is not because there was not enough meat or anything, you know. It was so good and it was chunky. Okay, அது வந்து சிங்கப்பூர்ல நம்ம வாங்குறது usually is like very thin, you know. அங்க வந்து the meat was really chunky. The squaw was fucking good. It's really good satay. That's probably one of the things I would miss in Malaysian food lah. Sharif, what about you? Penangla வந்து I had this very nice roti canai. It's called I think roti canai gamas or something. Oh, damn nice. The way they put the soft boiled egg in with the prata, then they just that's why the roti canai just stayed up. Damn nice. Yes. Penangla அதான் மறக்க முடியாத மெமரி. கேக்குறான் பாரு கேரப்பை மாதிரி ஒரு கேள்விய. நாராயணா இந்த பிரசுத்தோல தாங்க முடியல. அதான் நீ நிறைய தடவை பின்னாங்க போய் நாசி கண்டா சாப்பிட்டுருக்காரு. Oh yeah, சாப்பிட்டுருக்கேன், ருசிச்சிருக்கேன். Like very nice. ஐயோ Actually like what is nasi kandar?
Nasi campur lah. Mixed What rice. is nasi campur? Mixed rice. Like mixed rice. Mixed rice, but mixed Indian rice. version lah. So it's like, so what's the difference between nasi kandar and nasi padang? Same. It's just the way they call it lah. No. No, So no, no. I think No, the there's a dishes in Okay. Nasi Padang is from Indonesia, whereas Nasi Kandar is the one you are more used to lah, in Malaysia. Mm-hmm. Like koli sambal, Mhm. hijab. Okay, just put it this way. It's like a fusion of Indian and Muslim. So be it the curry, kuah, Correct. the sambal, all right. Yeah, it's like a fusion. So nasi kandar ponale, you will have a minimum of, let's say, the least you can have. Okay, one is too basic. The maximum curry, the kuah that you will mix up, right? Be it curry and kuah. I've gone up to 7 to 8 types. So then manga வச்சுட்டு அப்படியே ஊத்துவாரு டேட்டு ஊத்திட்டே போவாரு. You mix Rice and eat kacang that. போல இருக்கே. So So that's you the mix most and eat important that. part of nasi kandar lah. Yes. Yeah, And the mixing of curry curry. mixture இருக்குல்ல, yeah. The one is out of the world. Mas? What? Nah, nothing. Sorry da. Jawar, what about you? One thing that you missed. I miss eating seafood in Malaysia. அடிக்கடி போவேன். It's like the main thing. ஏன் seafood போனா we will start like you start with stingray, then you start with 2 types of fish, then you start with cereal prawn, then you start அப்படியே ஆரம்பிச்சு சாத்தே எல்லாம் முடிஞ்சோடனே ஒரு வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கிளம்பும் போதே இன்னொரு வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் குடிக்கணும் போல இருக்கும். Because it's never ending feeling the seafood. So let me just throw out this question to you all, okay? Very quick answer, okay? Sapade. Malaysia better or Singapore better in terms of Indian food? Ina. Malaysia lah. Sugan? Indian food you ask. Yep. I would say Diplomatic யோசிக்கிறேன். Malaysia lah. Cannot give up. Sharif? Malaysia. You are? I would have to say Singapore. ஏன்னா நான் அடிக்கடி சாப்பிடுறது வந்து வீட்டு சாப்பாடு. Foy. என் வீடு சிங்கப்பூர்ல இருக்கு. அப்ப வீட மலேசியாக்கு மாத்திட்டாங்க. மலேசியா Depends on my postal code. வெங்காயம்டா. ஜவர்? I no preference lah. I cannot put a finger to it. Don't put the Put your finger. leg Just, Don't put just finger in lah. Put your mouth to it. No, I really don't know. I cannot say anything. ஏன்னா எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். Okay. Wowடா. It's like having both my eyes. மூடிட்டு ரப்புடா. Okay, shut up. Yeah. Got your point. I would say Singapore. Because of the fact that I've tried Indian food there. I would say Singapore. I think the difference எனக்கு is right. Good Indian food Singapore is more readily available. Yeah. Malaysia you need to know where to go. Yeah, that I agree. Yeah. Because very big land. Yeah. Too many store. Yeah. So சில கடைகள் இருக்கு that தெரிஞ்சு போனா is very good. If you just stumble onto Indian shop இருக்காங்க போய் சாப்பிடலாமா, then you might not have a very good. Yeah. That's So also Dina- because of our size also lah. Singapore's Yeah lah. small ma. So it's easier to go stumble upon better foods. So probably we'll do a part 2 after we actually, once the borders are Yeah, open, go review. கண்டிப்பா go with Dina so we can review the trip food. That's right. கண்டிப்பா ஒரு Biryani. டாக்குமெண்ட்ரி செய்வோம் கன்ஃபார்ம் இறங்குவோம். Documentary, music video செய்வோம். ஓகே இவனுக்கு சுகன் உன் வீட்டை சுத்தம் பண்ணிக்க தங்களுக்கு இடம் வேணும். ஓகேடா ட்ரை பண்றேன்டா. நான் போகணும்டா. Yeah lah. So there's one more aspect. இன்னொரு aspect இருக்கு வந்து மலேசியா பத்தி நம்ம பேசுறப்ப அந்த மலேசியா தமிழ் பாடல்கள், like let's say Yogi B and Nachatra and Daki. Psycho Manda. Psycho Mantra, all this. Yeah. Yes. So in terms of music, right? Which music do y'all prefer? The mainstream Tamil cinema music, or like local bands that y'all came across, or like Singapore isai kalaiyar as well irukanga, Singapore music. Which kind of music actually sort of like do y'all grow up with, or did y'all enjoy? Wait, இந்த தருணத்துல நான் ஒன்று சொன்னியே ஆகணும். சுகன் ஸ்காட்லாண்டில் பண்ணதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த கேள்வியை கேளு.
அவன் சரி, சுகன் playlist-அ இந்த- ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கேளு. சுகன் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் யா actually let's start with Sugan. Yeah. நான் வந்து I grew up listening to both lah. Local Malaysia Tamil பாட்டு அப்புறம் as well as that time was 90s, so A.R. Rahman, all the songs, so it's the equal amount lah. But yes, நான் வந்து I was exposed to the Malaysian music through my brothers also lah. Because they were teens that time. I was just நான் வந்து சின்ன பையன் தான். Then they would be blasting like the Keys, Akamaga and all that. So it was like அது வந்து like it became a hook already. So I was அந்த வயசுலயே வந்து I was exposed to Malaysia பாட்டுகள் அந்த மாதிரி. What about you, Dina? Okay, myself, mostly local songs when I was growing up. Ever favorite பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பர்ன், யோகி பி, திலீப் வர்மன், these songs ரொம்ப கேட்கறதுன்னு அந்த பாட்டு தான். சினிமா பாட்டு கேட்போம், but at that point of time, I'm fond of listening more to Hariharan songs. I don't know why. Yeah, Hariharan. I think towards when I was like 17 above, அப்பதான் அந்த A.R. Rahman குள்ளே like started understanding more in terms of how the songs like. Yeah. I got a story here. How I stumbled across Malaysia பாடல்கள். Oh. My first memory of a Malaysia பாடல், right, was Al-Azhar. Oh, So have you all been to Al-Azhar? அண்ணோட லஞ்ச் அங்கதான் ஆஃபீஸ் கிட்ட. So Al-Azhar Bukit Timah வந்து முன்ன இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கடை. முன்ன வந்து it's just one shop. I clearly remember it's just one shop, and I remember listening to I think they were blasting THR Raga. Okay. So I that's how I picked up all the I listened to Malaysian songs up under Morela. Yeah. I have a distinct memory, don't know why, but yeah. ஒரு டிஸ்டிங் மெமரியில் என்ன பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா? என்னமோ ஒரு காகீத கப்பல்னு என்னமோ ஒரு பாட்டு வரும். சத்தியம் கனவேன்னு என்னமோ ஒன்று பாட்டு பேர் தெரியாது, but I will try to figure out. And How old were you when this happened? 7, 8, almost 20 years. Yeah. Lock Up famous time, right? Actually, I think it's Lock Up songs. Okay. I think Yeah, Lock Up was famous 90s lah. Yeah. Lock Up, Chakrasonic. Yeah. Chakrasonic, yeah. Mr. G, all that, yeah. Yeah lah. But nowadays, I don't really follow Malaysia music scene really. Very rarely I come across any good songs. அப்படியும் like கேட்டாலும் like back to the old favorites lah, Okay. back on the 2000s Yogi B, the era of music when it was something special lah. But இப்போ வந்து like I don't really follow, to be honest. Yeah. Actually, to be honest, the reason local music's a lot of new young talents coming up, because my friends, quite a number of them in this media industry, so managed to follow up. Yeah, so they're quite good songs recently, not bad. I feel after some time, right, we managed to get some good songs lah. நான் ஷாரிஃப் நல்லா பாடுவான், சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு கேளுடா. அதெல்லாம் நோ தேங்க்ஸ். காத்து எந்த வாசல்ல இருந்து வந்துச்சு மச்சான்? அதான் எந்த வாசல்? சூத்து வாசல் இருந்து வந்துச்சு. வெக்கப்படுறா. ஒரு பாட்டு எடுத்துங்க சார். ஒரு என்கோடா நம்ம வட பூஜைக்காக ப்ளீஸ். இல்ல மாப்பிள்ளை ஒரு பாட்டு டேய், பாடுறாரு. இதை வந்து யுவா சூஸ் a song for him டா. நேர்கள் என்ன நடக்குதுன்னு புரியாம இருப்பாங்க. So what happened was ஷரீஃபோட நிக்கா அப்பதான் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ டாக்குமெண்ட்லாம் சைட் பண்ணிட்டு he supposed to go see his wife for the first time that day. ஸோ திரும்பி போனாங்க. அப்புறம் அந்த பிரைட்ஸ்மேட்லாம் என்ன வச்சாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வச்சாங்க, நீ ஒரு பாட்டு பாடினாதான் உன் பொண்டாட்டியை நம்ம பார்க்க விடுவோன்னு. ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து ஜூம் கேமராவை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் பக்கத்துலேயே. திடீர்னு the grooms one of the bridesmaid asked me, you are suggest a song. Song ஏன் மண்டையில எல்லாம் all these havoc brothers சைக்கோமத்ரா பாட்டு தான் வந்துச்சு. எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா மண்டல வந்து பத்தல சூடு பத்தல தான் வந்துச்சு. நீ என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்க? வருவியா வரமாட்டியா? So at that time right, they all like என்ன பாட்டு சஜஸ்ட் பண்ணது தெரியல. ஸோ சூப்பா என் மைண்ட்ல காற்றே வாசல் தான் இது மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஸோ சுன் அந்த பாட்டை தான் சூஸ் அண்ட் மேக் ஹிம் சிங். அப்போதான் பாடினார் இவர் எஸ்பிபி.
Shari, டேய் நோடா Shari, டேய் கண்டகா Shari, அடிச்சுடா Shari. வேணாடா. Shari, please, once. No, It's just not two happening, lines. no, Two not lines. happening. அப்படி No, no. மைக் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படியே பாடி Hey, 2 lines da. சரி Just two lines, yeah. சரி Sharif, come. Just 2 lines, just 2 lines. We won't make fun. டேய் சுகனை பாரு எவன் சொன்னா? சுகன்ஸ் லைக் பேசாம இந்த பாட்காஸ்ட் விட்டு லீவ் பண்ணிடுமா ஏன் Yeah, yeah. தெரியாம வந்துட்டேன் Sorry, I'm sorry for the Hey, just confusion, sing. Sugan. Shut the fuck up and sing. பாடுறா. I forgot the lyrics. காற்றியல் வாசம் வரை மெதுவாக கதவு திறந்தாய். காற்றியல் பேரில் கேட்டேன் காதல் என்றாய். மூடிட்டு பாடுறான். மூடிக்கிட்டு எப்படியா பாருது? வாயை திறந்துட்டு பாடுறான். Okay, everybody, silence in the room, silence. ஷரீஃப் பாட போறாரு. காற்றே என் வாசல் வந்தாய் மெதுவாக கதவு திறந்தாய் காற்றே உன் பேரை கேட்டேன் காதல் என்றாய். சரி போலாம். Wow-டா. So, I am sorry. அனிருத் நீங்க இதை கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஷரீஃப் வந்து is free to sing. இவன் வந்து அனிருத்தோட லாங் லாஸ் பிரதர் சுனிருத்டா. So, with this, high note, what I'm going to do is we're going to jump into the next main topic of our newly integrated segment, which is வடபோச்சு. வடகதைகள்டா. டேய் வட வடகதைகள். போச்சே is the podcast. ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். சாரி ஷரீஃபோட பாட்டு கேட்டு அப்படியே நான் மெய் மறந்து ஒரு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு வட போச்சல பேசிக்கிட்டு then only start வட போச்சே. நீ மெய்யா மறந்து லைட்டா கைஸ்லாம் பயந்துருப்பாங்க. So, ஐயோ I shall do that again for the நேயர்கள். So, இப்போ நம்ம வடகதைகள். யாடா. So, கெஸ்ட்டுங்களா நீங்க தான் முதல்ல வந்த வடகதையை பத்தி பேசணும். So, we'll start with Sugan. In the past week, one thing good happened was that both my parents they got vaccinated lah. Okay. So I think First dosage, second dosage? first dosage. So Sunday Okay. I brought them, and then both of them got the same appointment. Mm-hmm. So okay lah, that's actually a good start. Positive things to come. Probably the borders may open with more vaccinations and all that. So I'm taking it as a good sign. It's good to hear. And Yeah. Tapa, if I'm not wrong, Singapore and the borders in the July மாசத்துக்கு அப்புறம் they say they are going to slowly open up the borders, if I'm not wrong. So hopefully Malaysia will சீக்கிரம் திறப்பாங்கன்னு we hope lah. Dina, what about you? I'll say two news. First வந்துட்டு அந்த ஜூன் மாசத்துல வேக்சினேஷன்லாம் போட்டு பிற்பாடு they expect to open border and all. அது சந்தோஷப்பட்டது தான் என்ன பண்றதுன்னு very mixed feeling lah, very mixed. Can't imagine what's going to happen. And second thing, to be honest, when Bharat texted me last night saying that are you free to join Vadapoche? Because to be honest guys, reason வேலை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு. So I feel like okay, because I know how the session will be like, fun feel, stress faster and all that. So I feel like okay, good time to chill out lah. Macha, I think we replace Sharif as a host. நீ என்னடா ஷரீஃப் முதல்ல ட்ரெயிலர் கட்டினா அடிக்கடி காண போறான். ஸோ கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல. சரி மங்கலாம் கழுவிட்டியா? இனிமே ராத்திரி வேணாம், ராத்திரி பிஸியா இருப்பாரு, காலமா இல்ல அவர் ராத்திரி மட்டும் இல்ல all time. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. அவர் ராத்திரி என்ன பண்ணுவாருன்னா துணி துவச்சி மங்கு கழுவி எல்லாத்தையும் வச்சு படுக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிரும். yeah exactly. காலைல எந்திரிச்சு மீகோரிங் எல்லாம் சமைச்சிட்டு ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவரா இருக்காரு. ஓகே, பிக்அப் ட்ராப்ல இருக்கா அவரு? ஷரீஃப் பிக்அப் ட்ராப்ல இருக்கா? இன்னொன்னு அதெல்லாம் இல்லடா. இன்னும் இல்ல Coming soon. Yeah, it's good. We are happy to have you on Dina and Sugan. Honestly, like it's nice to get a couple of different opinions and views as well. So Jawar, நீ மால ஆரம்பி. இந்த வாரம் பெருசா ஒண்ணும் நடக்கல. Okay. அப்புறம் sorry da. What I can say is I'm looking forward for Justice League Snyder cut lah. Tomorrow, right? Yeah. Right. I'm a very hardcore DC fan. ACDC? Especially Aquaman fan.
Aquafina. So yeah, and the Solomode, I would like to highlight that Mira is no more, so it's a saddening. What do you mean? She has Amber been gonna kicked fire out. what? Yeah, Oh, really? Hey, very long already what? I thought No, that was yeah. rumor. No, it's legit thing. So yeah. ஐயோ பாவம் ஜவருக்கு ரொம்ப மனம் உடைஞ்சி அப்படியே ஏன் என்னை பிறந்தாய் வந்து You marry her lah. You get a very good treatment. அவனுக்கு அதான் ஆசை. he likes people taking a shit on his bed. Yes, exactly. God, அவன் வாயில எடுக்கிறேன் மயிலே. Hey, talking about that, did you hear last week's episode where Barav said that mouth and ass is anus? Oh yeah, the anus. Anus. Yes. Yes. கேட்டேன். It's the start of the anus is the mouth. Dude, The no end of way. the anus is the anus. It is one long tube, macha. It's one long tube. Fucking stupid fella. He saw வாயில வரதெல்லாம் பீயா இருந்தா நடக்கும். Okay. It's a medical miracle of a genius. ஊர்ரா பண்டி. I am not Bagude. So let's go to நம்ம புது பாம்புல சொல்லுங்க. என்னோட வடக்கதை வந்து இப்போதான் இந்த வாரம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் வாட்சிங் மெண்டலோரியன் சீசன் 2. ஸோ சீசன் 2 பார்த்தோன்னா ஐ வாஸ் இட்ஸ் அ வெரி த லாஸ்ட் எபிசோட் இஸ் வெரி செட். ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்டாரி அந்த 2 சீசன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸ்டாரி லைன். பட் எப்படி முடிச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி இமோஷனல் அண்ட் வெரி happy line in that sense. Yeah. Don't break the plot. I wouldn't. Episode It's 6 very nice. You should watch. It made me to admire the Star Wars universe even much more. I haven't watched. Haven't watched it. Second thing was, don't know whether you mention, but I'm starting to admire this footballer more, Erling Haaland more, because he's the youngest player to reach 20 goals in the Champions League. Yes, Oh, yes. he's the next Yes, Ronaldo, yes. right? Next. Yeah, I was seeing his style of play and one is like a force of nature, like very very different, very he's very tall and big, but Tall the way big. he moves is very it doesn't make sense of how quick he moves and scores goals lah. Reminds me of my younger days actually, but yeah. என்னது அவன் தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தியா அப்பயா? இல்ல மச்சான் ஹாலனோட அந்த அட்டாக்கிங் மூவ்மெண்ட் அந்த அட்டாக்கிங் it reminds me of my younger days. You know? Tell. Me வடக்கதை was that I just saw my என் கல்யாண video highlights. Oh, okay. The first draft lah. So very well done. So அதை like பார்க்கும்போது I just reminisce about the events lah. பரஃப ஃபுல்லா வெட்டிட்டியா இல்லையா? Yes, அவன் மூஞ்சி அந்த வீடியோலயே இல்ல. Why would I? No, wait, no. I have to ask. Why would I be in your Kalyana video? I mean, They you will show the cover the crowd whole shots, area. right? What? Human So face be- inside. I was never even in the crowd, or I was behind. You were there. You were part Not of. there. They even show Sugan all that ah. So Sugan clapping. அவன் அது வந்து No, Sugan இல்ல. நீ அதை மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி அனுப்பிடுறா. No problem. செஞ்சிரும். So we at Vadapoche, we are looking forward to your wedding video, மச்சான். So yeah, but I got a few 1 or 2 changes to make lah. They செஞ்சு கொடுக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் எடுக்கும். So Oh, you editing your own video, is it? okay, I'm not surprised you asked the question. நான் மத்த Actually, வீடியோல I am. பண்ணதே நானு தான். That's So yeah, hey Karadi. வணக்கண்ணா. So ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை எனக்கு. I've always wanted to get a new setup for like, editing and all that. So like ஒரு புது டெஸ்க்டாப் வாங்கி and ஒரு புது செட்டப் மாதிரி வாங்கணும்னு Nice. ரொம்ப நாள் ஆசை. ஆசை மட்டும் இல்லை, I thought it was practical because in the line of work I thought it made sense. And I think after like 6 months of planning and budgeting and all that, I finally got it. அது போன வாரம் I think it came this week actually. So the setup பண்ணி இப்போ this table looks much more cleaner and it gives me the confidence to do more in that sense. So I'm looking forward to producing more stuff. And actually trying on more stuff. But on the flip side, I think in general the biggest news for me in the on this the borders opening. I mean நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், but in context of this episode also, it's நம்ம ஆரம்பிச்ச இதில் வந்து like
It's been almost a year since they actually closed border, and people may have struggled. இதை கேட்குற நேயர்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற மலேசியா நேயர்களும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்து you may struggle not being able to see your family, and it's tough. I'm not gonna lie, it's tough, but and the whole process of borders opening and being vaccinated, it's going to be happen very soon. The ஒரு வருஷம் நீங்க தாங்கிட்டீங்க. The ஒரு வருஷம் it sort of went by. I'm pretty sure less than a year we'll be able to cross countries. I'm not talking about going Scotland or anything, but பக்கத்துல இருக்கிற Malaysia, and we will be able to see families again, and hopefully the situation becomes better. Hopefully everything becomes better lah. So on that note, Sugan and Dina, நீங்க இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you for coming, guys. It was such a fun episode. So நீங்க இந்த ஷோக்கு வந்தது thank you so much coming in. Hope you all had fun. Hope you all had a laugh. Really we really appreciate it. Yeah, thank you for hosting us, guys. Very good, very fun. Please continue a good job. Very fun, very fun. எனக்கு ஆக்சுவலி ஹோல் டே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு. அப்படியே காணா போயிடுச்சு. The Sharif பாடுனதுனால தானே? Yes. Yes. சார் உங்க பெரிய ஃபேன் சார். பெரிய வார்த்தைலாம் வேணாம். சோ இத நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இது ஒரு ரீமிக்ஸ் ஆக்கி நல்லா அழகா கிளீனா 2 வரிகள் பாடிட்டாரு. அதை ஒரு ரீமிக்ஸா பண்ணி ஏதாச்சும் பண்ணலான்னு இருக்கேன். work in progress. அதான் சொன்னேன்ல அந்த புது செட்டப் வாங்கிட்டேனே. புது செட்டப் இருக்குல டெஸ்ட் பண்ணல. work in progress மச்சான். Before we close the episode, I got one shout out to make. So what would you have a listener from Tirunelveli, Muhammad Maruf. So he did something very nice. He took the time and effort to wish me on my wedding. So அவங்களுக்கு ஒரு shout out and hope you're doing well, bro. So thank you, Mama Maru. Yep. திருநெல்வேலி அல்வா அப்படியே வாடர் தரதுட்ட பிறகு அல்வா கொஞ்சம் பார்சல் பண்ணி கொடுங்க. yes please They are thinking that only. Exactly. அல்வாடா விக்ரம் ரொம்ப அட்வர்டைஸ் பண்ணி விட்டாரு. So guys, நேர்களே நீங்க இத கேட்டு hopefully you all had fun, and do send in your comments if you have anything to say. Do let us know which food is better. எந்த சாப்பாடு பெட்டர்? மலேசியால இருக்கிறவங்க இல்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவங்க? பேசிக்கலி மலேசியா சாப்பாடு பெட்டரா, சிங்கப்பூர் சாப்பாடு பெட்டரா? இந்தியன் ஃபுட்டை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். So let us know, and yeah. So once again, a shout out, thank you to Dina, thank you to Sugan, and நேர்களே, see you all in the next episode. This is Bharat signing out. Please நேர்களே நீங்களா சொல்லிருங்கடா, bye-ன்னு சொல்லிருங்கடா. Bye guys, bye. Bye guys. Bye. Take care. Bye. பட போச்சே.